Okay. So, shall I go into each of kind of the bullet points of these things, or does anybody have any questions at this point? Or the other thing I can do is when this call is over, I have some like template documents that I can share that can help you figure out capital expenditure expenses, and then kind of empty Excel spreadsheet templates that people can use to kind of fill in a little bit. Да, после нашей встречи мы можем наши шаблоны выслать, чтобы вы попробовали их заполнять. В данный момент какие-то вопросы есть? And I'm sorry, they're going to be in English, but... Да, и дальше мы тоже на английском будем. Вот, хорошо, тогда смотрите, все 5 пунктов нам нужны подробно, или есть какие-то пункты, которые вы супер классно знаете? Okay. Можно вопрос? Yeah, please. Okay, all right. So essentially, how many of you have actually sort of sat down and let's use like a 1 to 3 year model. We're not talking about your actual cash flow yet right now. I'm talking about just your modeling going forward. So how many of you have actually done 1 to 3 year plans going forward? Кто из вас сделал план от 1 до 3 лет вперед? Кто сделал? So you see 1 plus? Yeah, 1 to 3. 18 months, 1 plus. Yulia is asking like, what should be there? Okay, no, those are great questions. Yeah. So, okay, so and again, I can break these down a little bit, but first of all, what you want to do, your first thing that you want to have is what is your forecasted revenue. So this is, and you have to base these on realistic expectations. То есть с чего нужно начинать? Это ваш ожидаемый revenue, ваш доход ожидаемый, и это должно быть реалистично. In terms of whatever your target market is, and you are doing yourself a favor if you make these numbers realistic in terms of I will have 1,000 clients or 3,000 clients, whatever is realistic for what you're doing, and build it out based on that. То есть вы поймите, у вас там все-таки ожидается 1000 клиентов или 3000 в год, да, и уже основываясь на реалистичной оценке, тогда строите прогноз. The other thing at this point, when you're thinking about, sort of going forward and building revenue, I would strongly encourage you to look at whatever your product or your business is and understand if there are, obviously it's selling, your primary product or service. But are there other ways that you can generate revenue based off of what you're doing? И посмотрите, какие еще потоки revenue вы можете сгенерировать, когда вы делаете то, чем вы занимаетесь. There's the more revenue streams that you can identify, that you can generate revenue from, the better off you will be, because it makes you much less vulnerable in the long run. И чем больше у вас разных потоков revenue, тем более вы устойчивы и менее ранимы в длинной перспективе. So I'll just give you a quick example in the context of the business that was essentially the software for coaching and the times and setting up appointments and tracking all of their revenue. Пример, да, про бизнес, который как раз делает аппоинтменты, назначения для тренеров. So the different ways that, in theory, that you could look at generating revenue from that is, yes, as a subscription service. Ну, то есть обычный способ это просто сервис по подписке. But there's other things you could do. You could do co-branding with, for example, say some of the coach associations or the coach universities.
So you could let Ну, them, да, конечно, co-branding сделать с какими-то университетами или ассоциациями коучей. right, so you could let them also offer or sell your, your back-end software with their logo on the front, but they're paying you additional fees on top. То есть вы можете им дать бэкэнд, на фронте будет стоять их логотип и вся их красота, и просто они вам за бэкэнд будут платить. You could also look at what are some of the other things that coaches might want to do or might want to sort of coordinate with. И либо, возможно, есть какие-то еще вещи, которые коучи хотели бы делать или как-то скоординировать. And for example, I know in the United States, a lot of coaches sort of promote themselves because they write books or they write electronic books or they do publishing of their material. И многие коучи, особенно в Штатах, продвигают себя написанием книжек, как офлайн, так и онлайн. Or they do speaking engagements, like they'll do public speaking, not just one-to-one coaching. Ну, либо они публично выступают. So all of these different things are potential different ways to look to create partnerships where you can bring additional revenue in, where you could make other people aware of your product, that sort of thing. Это все дополнительные способы посмотреть на то, где еще вы можете найти ревенью и еще другие потоки денег. So, and I'm just kind of making these up a little bit, but I'm trying to get you to think about how other ways that you can generate revenue within your business. So, да, это так, для разминки, чтобы вы сами подумали о вашем бизнесе, где еще вы можете генерировать ревенью. So, after your projected or the revenue that you'll be generating, you have to come up with, okay, what is it's called cost of goods sold. И вам нужно посмотреть, что такое, там 4 буквы будет, COGS, Cost of Goods Sold, это себестоимость проданного сервиса каждого или услуги. And literally what that goes back to is what are the costs behind whatever you have for the either the product or the service. Now this is not salaries, this is not cloud servers, this is anything that relates directly to the more specific goods or particular service that you're selling. Это что-то, что относится к каждой единице вашего сервиса или продукта, который вы продаете. Это не зарплаты, это не сервера. So as an example of your companies, the one that's doing the solar panels, it's literally understanding exactly how much does it cost to manufacture one of those panels, to ship it to different points around the world, to get it where it needs to go to the client. Вот в случае с солнечными панелями тут себестоимость проданной единицы, это, собственно, производство этой единицы и ее доставка. And you always want to be mindful of the balance or the difference between what does it cost to create your good and then how much are you selling it for. You always want to have, it's good to have at least a 25%, maybe 30% margin difference between what it costs you to have your product and what you can sell it at. И когда вы сравниваете ту цену, по которой вы можете продать этот продукт, и себестоимость, вот это вот как раз COGS, Cost of Goods Sold, у вас должен быть, I'm looking for the Russian for it. Размер, разница между этими двумя показателями должна быть процентов 25-30, чтобы это была здоровая компания. It can be less, when you're starting, but that's an ideal, because that at the end of the day is how much you make longer term very much depends on the difference between how much does it cost you to make this and how much can you sell it at. То есть вначале, возможно, там разница будет не столь большой, но в длинной перспективе, конечно, весь ваш источник прибыли – это разница между вашей ценой и себестоимостью.
then you always want to kind of keep a running list and an understanding of, what is it that you're paying for your rent, for your computers, for your staff, for your programmers, and to understand just kind of the general, and taxes, that's a very big one as well, in the context of how that all impacts just what you're doing, just running the business, just purely running it. И следующим блоком идет уже стоимость поддержания вашего бизнеса, там уже зарплаты, сервера, аренда, и вам нужно видеть, сколько вы тратите на это тоже. And the last piece that you, at least in this sort of beginning, this part, you need to bear in mind is if you do borrow money, or if you do get an investor, what does that money cost you? Money is not free anywhere in the world. Смотрите, везде в мире деньги не являются бесплатными. И если у вас есть длинный кредит или инвесторские деньги, вам нужно знать, сколько вам обходится, сколько вам стоит использование этих денег. And so, for example, the cost of say a loan would be whatever the interest payment or that kind of thing is. Да, в случае с длинным кредитом или займом это сама ставка по этому займу. And in equity investment, where you're not paying back, but they take a percentage of your company, obviously doesn't affect your bottom line in the beginning as much because you're not paying out to repay a loan. Если мы говорим про equity и про деньги инвесторов, вначале это на вас не сильно влияет, потому что здесь нет ставки. But what you do need to keep in mind is how much of your company are you willing to, or do you want to give away in the longer term, in the context of if somebody is going to give an investment, you give a % of equity, and if your company does well, what will that cost you later down the road? Но в длинной перспективе вам нужно понимать, какую часть компании вы готовы отдать инвестору и чего вам это будет стоить в длинной перспективе. We have a question from Julia. Actually, these are two questions. One of them is maybe we can open the template and see the template while you were explaining it. You can just share screen from this computer now, or is it the other computer? No, it's on this computer. Because in Zoom, you can have this screen button, which is share screen. And then you can open the template, and that will work. And the other question is for IT projects, what is the cost of goods sold? So if it's a software as a service, so what is the cost of the goods sold? What is the cost of one copy? Okay, so for example, what your cost of goods sold will be is the development that goes into building the product. It will. Во-первых, стоимость разработки, которая сидит в продукте. It will be any of the ongoing support or service or servers or any of the costs that are around that. И весь саппорт, который с этим связан, обслуживание и служба поддержки. And a huge part of it is always going to be how are you attracting your clients? It's essentially your marketing costs because. И огромная часть этого это маркетинг, это то, как вы получаете клиентов платящих. Because with any kind of a software product or something like that, at some point you're going to be able to kind of say, okay, the product is done. I can roll it out to clients, and yes, obviously there's always ongoing and tweaking and more development, but the big challenge and the big amount of costs then is how are you attracting your clients and how do you get them to use it? Да, наступит тот момент, когда ваш продукт будет практически готов, вы его выкатите клиентам. Конечно, всегда будут еще какие-то доработки, и здесь очень большой частью будет маркетинг, как вы получаете пользователей. That's also one of the things that investors will always look at in terms of trying to understand, how much do you have to spend
whether it's through Facebook advertising, whether it's through banner ads, whether it's through co-branding, but how much are you spending in order to be able to attract your clients? Да, инвесторы, конечно, всегда будут смотреть на то, как много вы тратите на то, чтобы привлечь своих пользователей. Это может быть Facebook, это могут быть баннера, ко-брендинг, там каналов может быть много, но да, это один такой из ключевых показателей. And for that, what is the good ratio? I mean, if you see that like the marketing is like 90% of your price. Yeah, that's probably a little bit too much. What you need to do, and this is where it kind of goes back to the beginning of really knowing who are you selling to, because quite frankly, what I've seen a lot of companies do is they just sort of do blanket marketing, and a lot of that money is actually wasted. You really want to understand who is your client, why do they get up in the morning, and even if this is a software, it doesn't matter. It's what is motivating them, what is going to make them want to buy, what do they read, and how are you best going to get in front of them and to make that like emotional connection that will get them to buy the product. Да, то есть то, что видно во многих проектах и почему у них большие расходы на маркетинг, они просто одним одеялом, такой, как покрывалом маркетинговыми расходами накрывают весь рынок, и они не знают, кому продают. То есть важно, чтобы вы знали, кому вы продаете, как живет этот клиент и что его приводит к вам как клиента, что он читает, чем он интересуется. Understanding who your clients are really is, it sounds simple because everybody says, well, anybody, I'll sell to anybody. And yes, I know you will sell to anybody, but who really are the ones who are going to buy your product? It's one of the most important things when you're starting any new business to understand. Это один из базовых вопросов вообще в любом новом бизнесе, который вам нужно понимать, кому вы продаете. То есть ответ, что мы продаем всем, ну да, вы когда посмотрите там список купивших, это где-то получится все. Но хорошо бы четко знать, кому вы продаете.